Hey, recording even started, right? సెలెక్ట్ అవ్వకపోతే స్క్రీన్ కూడా చూపించదు మనకు. దట్ విల్ బి బ్లాంక్. ఇలా ఉంటుంది మొత్తం స్క్రీన్, అంటే వీడియో రికార్డ్ అవ్వదు అలా వచ్చినప్పుడు. సో వీ నీడ్ టు సెలెక్ట్ ద డిస్ప్లే క్యాప్చర్, బట్ రైట్ నౌ ఇట్ ఈస్ యాక్సెప్టింగ్. డిస్ప్లే క్యాప్చర్ వస్తుంది అక్కడ, సో మన వీడియో కూడా రికార్డ్ అవుతుంది అన్నమాట. So I'm starting with create. What I'm going to create? Table and name of the table. It can be anything, again according to your requirement. Then open the bracket. Only specifying of table name is not enough. Along with the table name, here we need to specify what are the columns you want in your table and certain data type into your respective columns. Okay, ఆ కాలంలో ఎలాంటి డేటా కావాలనేది కూడా, డేటా టైప్ ఎలా ఉండాలనేది కూడా మనమే మెన్షన్ చేయాలి. సో హియర్ ఫస్ట్ ఐ విల్ గో విత్ ద ఎంప్లాయీ ఐడీస్ కాలమ్. సో ఎంప్లాయీ ఐడీస్ అన్నప్పుడు ఇక్కడ మనకు నంబర్స్ ఉంటాయి, ఇంటీజర్. సో హియర్ ద డేటా టైప్ వీఆర్ యూజింగ్ ఇస్ ఇంట్, ద షార్ట్ ఫామ్ ఫర్ ఇంటీజర్, కామా. Then I'll go with the names. Names annappudu we want to have characters into that, characters, text, alphabets. So the data type here we are using is char, the short form for character. Let us have a branch column. So suppose for example in this particular column I want to have data in alphanumeric format. So for that kind of scenario we'll use data type called varchar, variable characters, which can be changed anamata, variables ante. Okay, variable character. And whenever we use character data types we need to specify some length also. ila bracket lo length kuda specify cheyali. Okay, so what does it mean? ఎప్పుడైతే మనం అక్కడ లెంత్ స్పెసిఫై చేస్తామో దాట్ పర్టిక్యులర్ కాలమ్ విల్ యాక్సెప్ట్ దాట్ మెనీ క్యారెక్టర్స్. ఓకే, ఇప్పుడు బ్రాంచ్ కాలంలో అక్కడ 15 క్యారెక్టర్స్ ఇచ్చాను నేను. సో ఇట్ విల్ యాక్సెప్ట్ 15 క్యారెక్టర్స్, బియాండ్ దట్ ఇట్ వోంట్ అలౌ. ఓకే, కామా. Then if I want to have an email ID column where I require alphabets, numerics and as well as special characters, so in that scenario we use nvarchar. nvarchar stands for numeric variable character. Then I'll open the bracket and I'll specify some length. Okay, then comma. Suppose for example if I want to have date of joining, so date column. Okay, later on ఇదే విధంగా మనకు టైం కాలం కావాలంటే అక్కడ టైం సర్టన్ కాలం నేమ్, దెన్ డేటా టైప్ వచ్చేసి టైం, అలా కూడా ఇవ్వచ్చు. సో రైట్ నో ఐఎమ్ యూజింగ్ దిస్ మెనీ కాలమ్స్ ఓన్లీ. లేటర్ ఆన్ మళ్ళీ చూద్దాం అకార్డింగ్ టు అవర్ రిక్వైర్మెంట్. రైట్ నో వీఆర్ గోయింగ్ విత్ దిస్ కాలమ్స్ ఓన్లీ. సో వీ నీడ్ టు క్లోజ్ ద బ్రాకెట్, select the query and execute. So command completed successfully, which means that our table got created. So where we need to check that, again go to object explorer. Object explorer lo in this tables folder here it is not showing. Actually ఇక్కడ టేబుల్స్లో when you expand the tables ఇక్కడ మీకు DBO object and the table name చూపిస్తుంది. But why it is not showing here? Let me check it again. Okay, right now we have opened our database, and in this now I'll just select this one and execute. The table got created. Now I'll go to this object explorer again. In this I'll refresh it once. Database, tables.
So in this table, from the list of the tables, here we'll be getting our first table called employees. Say DBO object stands for the database object, okay, and the table name is employees. Table calls an object here, and when we expand this, here we have the columns folder. In this columns folder, here whatever all the columns we have used along with the data types, it will view it here. See the columns: employee IDs, names, branch, email ID and date of joining column. And along with that bracket lo manam use chesina data types: integer, char, varchar, nvarchar and date ko chesi date column use chestam. Along with that ikkada prati oka column lo manaku null ani additional ga chuistundi. Okay, so what does it mean? Null ante empty anamata. Okay, so if you don't have any data, you can just leave that this particular data as null, ante empty columns kuda vadileyochu. It will accept the null values. Null is nothing but empty. ఇప్పుడు some people has given the name, email ID and all, but they didn't give their date of joining, then also you should accept. అంటే ఆప్షనల్ కాలమ్స్ అనమాట. మనం సమ్ ఫార్మ్స్ ఫిల్అప్ చేసేటప్పుడు కొన్ని ఆప్షనల్ ఫీల్డ్స్ అండ్ కొన్ని మ్యాండేటరీ ఫీల్డ్స్ ఉంటాయి కదా. సో హియర్ ఇఫ్ యూ ఆర్ నాట్ గివింగ్ ఎనీథింగ్, ఇఫ్ యూ ఆర్ గివింగ్ ఓన్లీ ద కాలమ్ నేమ్ and the data type, these columns will automatically becomes as optional columns. Okay, now if I just wanted to add here, after creating the table, if I got a requirement to add one more column, ఈ కాలమ్ టేబుల్స్లో టేబుల్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు మేబీ I forgot to add one more column, or after creating the table we got a requirement to add another column to this. So in that scenario, as we are doing changes to the outer structure, we need to go with alter. Okay, alter table and the table name is employees, then add, let us say, salary column, integer data type, and if I want to mark this column as a mandatory column, then we need to specify not null. ఏమి ఇవ్వకుండా శాలరీ ఇంటీజర్ పెట్టి వదిలేస్తే అది మళ్ళీ ఆప్షనల్ కాలం అయిపోతుంది. బట్ నాకు అది ఆప్షనల్ కాదు, అది మ్యాండేటరీగా 100% అందులో డేటా ఉండాలి నాకు. సో స్టార్ మార్క్తో నేను కాలం క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఫర్ దాట్ ఐ నీడ్ టు మెన్షన్ నాట్ నల్ దేర్. ఓకే, అండ్ ఇట్స్ నాట్ నెససరీ దట్ కొత్త కాలం క్రియేట్ చేసేటప్పుడే నాట్ నల్ పెట్టాలని ఏం లేదు. టేబుల్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ టేబుల్లో అయినా కూడా మనకు నేమ్స్ కూడా మ్యాండేటరీ ఉంటుంది. సో నేమ్స్, కాలం నేమ్ వచ్చేసి నేమ్స్, డేటా టైప్ క్యార్, దెన్ నాట్ నల్. క్లియర్? అలా కూడా ఇవ్వచ్చు. Now let me select the query and execute. Command completed successfully. So I'll just come down to the columns and I'll refresh. So you can see salary column, integer data type and not null. Then if I want to remove any of the column, then again I'll go with alter table, table name, drop, what we are going to drop, column, which column? Let us say branch column. Select this one and execute. So I'll come down and refresh it here. So branch column is removed, right? Then here
from the beginning I am telling you that whenever we use character data types we need to specify the length, but here I didn't specify, right? ఇది కూడా క్యారెక్టర్ డేటా టైపే మనకు, బట్ నేను అక్కడ లెంత్ స్పెసిఫై చేయలేదు. సో యాజ్ యూ కెన్ సీ నేను అక్కడ స్పెసిఫై చేయలేదు, బట్ ఈవెన్ దో ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ యాజ్ డేటా టైప్ క్యార్ బ్రాకెట్లో 1 తీసుకున్నది, మీన్స్ ఇట్ ఈస్ యాక్సెప్టింగ్ 1 క్యారెక్టర్. సో 1 క్యారెక్టర్ అంటే నేమ్స్లో అయితే మనకు అలా ఉండదు కదా, 1 క్యారెక్టర్ అయితే ఉండదు. వీ నీడ్ సమ్ స్పేస్ ఓవర్ దేర్, బట్ మేబీ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ క్రియేటింగ్ ఐ ఫర్గాట్, ఆర్ ఇక్కడైతే వాంటెడ్లీగా నేను ఇవ్వలేదు, బట్ మనం మర్చిపోతాం కూడా. సో ఇన్ దట్ సినారియో వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ నౌ, మై రిక్వైర్మెంట్ ఈజ్ టు చేంజ్ ద డేటా టైప్. సపోజ్ బై మిస్టేక్ డేటా టైప్ కూడా రాంగ్ సెలెక్ట్ చేశాను, సో ఐ నీడ్ టు చేంజ్ ద డేటా టైప్ అండ్ యాజ్ వెల్ as I need to increase or decrease the length also. Okay, so again I'll go with the alter command. Alter table name is employees, then again I'll go with alter. Why this alter? Because I am doing the changes into the column also. First alter is to do the changes into the table, and second alter is to do the changes into the column. Okay, so column called names, data type from char to varchar, then some nothing to 10. ఇలా ఇంక్రీజ్ డిక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు. డేటా టైప్ కూడా క్యార్ టు వ్యార్కారే చేయాలని ఏం లేదు, అక్కడ డేటా టైమా ఇంటీజర్సా ఎనీథింగ్ అకార్డింగ్ టు యువర్ రిక్వైర్మెంట్ యూ కెన్ చేంజ్ ఇట్. ఎందుకంటే ఆ కాలం మనం క్రియేట్ చేసాం, స్ట్రక్చర్ క్రియేట్ చేసాం, అందులో డేటా కూడా ఏం లేదు. సో బిఫోర్ ఇన్సర్టింగ్ సమ్ డేటా దెన్ ఓన్లీ వీ కెన్ బీ ఏబుల్ టు డూ ద చేంజెస్. అవుటర్ స్ట్రక్చర్లో డేటా లేనంత వరకే చేంజెస్ చేయొచ్చు. ఒకసారి మనం డేటా ఇన్సర్ట్ చేసేసాము, ఇప్పుడు ఈ నేమ్స్ కాలంలో సపోజ్ మనము క్యారెక్టర్స్ ఇన్సర్ట్ చేసాము, అండ్ ఆఫ్టర్ దాట్ మీరు చేంజ్ చేసి దాంట్లో varchar పెట్టి ఆల్ఫా న్యూమరిక్ ఇన్సర్ట్ చేయాలి అంటే వీ కెనాట్ బి ఏబుల్ టు డూ దాట్ బికాస్ ఆల్రెడీ యూ హ్యావ్ డేటా ఇన్ టు దాట్. ఇలా అవుటర్ స్ట్రక్చర్లో చేంజెస్ చేయాలి అంటే డేటా ఉండక ముందే చేసుకోవాలి. అది కాలమ్స్ యాడ్ చేసుకోవడం కానివ్వండి, రిమూవ్ చేసుకోవడం కానివ్వండి, ఎస్పెషల్లీ డేటా టైప్ యాడ్ రిమూవ్ ఎప్పుడైనా చేసుకోవచ్చు, బట్ ఎస్పెషల్లీ చేంజింగ్ ఆఫ్ ద డేటా టైప్ క్యాన్ బి డన్ బిఫోర్ ఇన్సర్టింగ్ ద డేటా. Did I execute this? Now again I'll refresh. So names column, varchar data type and 10. Used to add a used to change the data types and can increase or decrease the length of the data types. Now create done, alter done. Now we have left with sp underscore rename, the third option. So previously అవుతే ఇక్కడ మనం sp underscore rename db యూస్ చేసాము because at that time we are changing the name of the database. So db stands for the database కాబట్టి యూస్ చేసాము. Right now we are using this rename for changing the name of your table. So table కి db అవసరం లేదు, సింపుల్గా sp underscore rename. Then open the quotes, table name is employees and my new name should be the short form emp. Okay, I'm going to change my table name from this one to this one. Select this one and execute. So here when we execute this one, here it will give you a warning message that you should not do the changes to this particular అంటే ఆబ్జెక్ట్ నేమ్, టేబుల్ నేమ్, కాలమ్ నేమ్ చేంజెస్ చేయడానికి యూజ్ చేయకూడదు. ఇట్ విల్ ఎఫెక్ట్ ద స్క్రిప్ట్స్ అండ్ స్టోర్ ప్రొసీజర్స్. స్క్రిప్ట్స్ అండ్ స్టోర్ ప్రొసీజర్స్ అంటే ఆల్రెడీ బ్యాక్ ఎండ్లో మన ఎంప్లాయీస్ అనే నేమ్తో 4-5 క్వెరీస్ అనేది సేవ్ అయ్యాయి. ఆఫ్టర్ సేవింగ్ దట్ యు ఆర్ ట్రయింగ్ టు డూ ద చేంజెస్, సో ఇట్ మే ఎఫెక్ట్ ద క్వెరీస్ అన్నమాట. ఓకే, బట్ ఇట్ విల్ డూ ఇట్స్ వర్క్. సో టేబుల్ నేమ్ చేంజ్ చేసాం కాబట్టి కమ్ డౌన్ టు ద టేబుల్స్ అండ్ రిఫ్రెష్. సో టేబుల్ నేమ్ విల్ బి చేంజ్డ్ హియర్ యాజ్ ఈఎంపీ.
then again I'll use sp underscore rename, and this time I want to change the column name. Table lo column names change cheyali. So first I need to specify the table, ఎందుకంటే చాలా టేబుల్స్ ఉంటాయి, ఆ టేబుల్లో చాలా కాలమ్స్ ఉంటాయి. సో ఫస్ట్ ఏ టేబుల్లో అయితే మనం కాలమ్ చేంజ్ చేయాలనుకుంటున్నామో టేబుల్ నేమ్ డాట్ దెన్ ద కాలమ్ నేమ్. సో నేను శాలరీ నేమ్, కాలమ్ నేమ్ వచ్చేసి శాలరీ ఉంది కదా, అది చేంజ్ చేయాలనుకుంటున్నాను. సో ఈఎంపీ డాట్ శాలరీ టు ఐ విల్ మేక్ ఇట్ యాజ్ ఇన్కమ్. I want to change the column name from salary to income. So now let me select this one and execute. So again it will show you the same thing, that you should not do the changes, but it will do its work. You can see income. Column name kuda change ayyindi. Done. After that, the fourth command here we have is drop. If you don't want this table, if your work is finished, your table is empty, or your project doesn't require this data, then in that scenario we can be able to remove that. So drop, what we are going to drop, table and the name of the table. Okay, so now let me select this one and execute. Command completed successfully. So I'll just refresh it here from the above, and if I'll expand the tables now, you can see we didn't get the table because we have removed it. Am I clear with this? So this is how we use create, alter, rename and drop. It's not like that ikkade use chestamani kaadu, further ga SQL lo manamu entire SQL kuda నేర్చుకునేటప్పుడు మనకి ఏది అవసరం ఉన్నా కూడా whenever we got a requirement we can able to create. If you want to do some changes you can alter, and if you don't require that you can able to drop that as well. Okay, డ్రాప్ చేసింది రీస్టోర్ చేయలేదు. ఇన్ కేస్ మనం డ్రాప్ టేబుల్ ఎంప్లాయీ సో ఇన్ కేస్ ఆ లైన్ మనం డిలీట్ చేసామంటే మిగతా కంప్లీట్ డేటా మనకి క్వెరీ రన్ చేయకముందే అదంతా. ఇప్పుడు నేను డ్రాప్ టేబుల్ క్వెరీ రన్ చేసేసాను, టేబుల్ని డ్రాప్ చేసేసాను కదా, ఎంటైర్ టేబుల్ అనేది మన డేటాబేస్లోంచి రిమూవ్ చేసేసాము. Once the table got dropped from the database, we cannot be able to retrieve. కాకపోతే టేబుల్లో రోస్ మనం ఫర్దర్గా ఏదైతే డేటా ఇన్సర్ట్ చేస్తామో, ఇఫ్ యూ డిలీట్ దట్ క్యాన్ బి రీస్టోర్డ్. ఎందుకంటే దానికి కూడా మనకు టీసీఎల్ కమాండ్లో, ట్రాన్సాక్ట్ ఎస్క్యూఎల్లో, టీఎస్క్యూఎల్లో మనకు కమిట్, రోల్ బ్యాక్, సేవ్ ట్రాన్సాక్షన్ అనే ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. విత్ దట్ వీ కెన్ బి ఏబుల్ టు రోల్ ఇట్ బ్యాక్, బట్ డ్రాప్ చేసింది వీ కెనాట్ బి ఏబుల్ టు రిట్రీవ్. ఓకే, ఫస్ట్ నుంచి మళ్ళీ సేమ్ queries run చేసుకోవాల్సిందే. If I want this table again, I select my query again and I'll execute. I want this column to be added. I don't want to drop this, and here I want to show you na error. ఇక్కడ నేను క్యారెక్టర్ డేటా టైప్ యూస్ చేసి లెంత్ ఇవ్వకపోతే మనకు ఎర్రర్ ఎలా వస్తుంది అనేది చూపించాలి, కాబట్టి ఐఎమ్ నాట్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ దిస్ క్వెరీ యాజ్ వెల్. అండ్ రీనేమింగ్ డజంట్ రిక్వైర్డ్ హియర్. డ్రాప్ కూడా నాకు అవసరం లేదు. సో నాకు కావాల్సిన టేబుల్ అనేది నేను రీస్టోర్ చేసుకున్నాను, ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకున్నాను క్వెరీ. మళ్ళీ ఎంప్లాయీస్ టేబుల్, అందులో ఇఫ్ ఐ జస్ట్ కమ్ డౌన్ టు ద కాలమ్స్, యాజ్ యూ కెన్ సీ ఎంప్లాయీ ఐడీస్, నేమ్, బ్రాంచ్, ఈమెయిల్ ఐడి, డేట్ ఆఫ్ జాయినింగ్ అండ్ సాలరీ. ఓకే, ఇంకోటి నేమ్ మనం చేంజ్ చేసాం కదా, ఫస్ట్ వన్ క్రియేట్ టేబుల్ ఎంప్లాయీ ఐడెంటిఫైర్, నేమ్, క్యారెక్టర్ ఉంది. సో మనం నెంబర్స్ అనేది ఇవ్వలేదు అక్కడ స్టార్టింగ్, లైక్ క్యారెక్టర్స్ టైం అని ఇక్కడ దీనికి ఫస్ట్. సో మనం సపరేట్ లైన్లో వచ్చి క్రియేట్ చేసాము, అక్కడే మనం ఆర్డర్ చేసేది కదా. ఇక్కడ చేయలేము, ఇక్కడ ఆల్రెడీ క్వెరీ రన్ అయిపోయింది. రన్ అయిన క్వెరీలో మీరు మళ్ళీ చేంజెస్ చేయలేరు. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ మీరు ఇక్కడ మళ్ళీ ఫస్ట్ టేబుల్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు మర్చిపోయారు, దాని తర్వాత ఇక్కడ చూసేసి ఇప్పుడు నేను 10 పెట్టి ఇఫ్ ఐఎమ్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ అట్ అగైన్, it will give me an error because already I have created the employee table. టేబుల్ నేను ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేశాను కదా, అక్కడ క్యారెక్టర్లో ఏం లెంత్ తీసుకోకుండా నేను ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేసేసాను. మీరు ఓన్లీ ఒక సింపుల్ చేంజ్ చేసి మళ్ళీ ఆ ఎంటైర్ క్వెరీని రన్ చేస్తానంటే ఇట్ విల్ వోంట్ వర్క్. ఆల్టరేట్ చేసుకోవాలి, ఎందుకంటే ఇక్కడ స్ట్రక్చర్ బిల్ట్ అయిపోయింది, టేబుల్ యొక్క అవుట్ సైడ్ స్ట్రక్చర్ బిల్ట్ అయిపోయింది. అందులో మళ్ళీ చేంజెస్ చేసుకోవాలన్నప్పుడు వీ హ్యావ్ టు గో విత్ ఆల్టర్ ఓన్లీ. క్లియర్?
So with this we have finished with the DDL commands. Only we have left out with truncate. But truncate use cheyadaniki table undukani data ledhu inka. So right now today also we cannot be able to use truncate command. So tomorrow we'll start with the DML commands. So in DML commands we have 3 sub commands available. The first one is insert, second one is update, and the third one here we have is delete. These are the 3 sub commands we have in the DML commands. Indulo the very first thing we use is insert. As the name itself is telling us insert, what we are doing, we are going to insert the data into the table. Okay, according to the akkada mana columns em unnayi, columns lo elanti data unda anedi choosukoni, according to that we have to insert the data. Am I clear with this? Let us do with insert. Insert first option aithe choosukundamu. Insert into the table name. Okay, then I'll go with the values. Then open the bracket, and according to the column wise, ikkada manaku em columns unnayo same ade vidhanga here we need to give the data. So the first one we have is employee ID, numbers kabatti I'll give it as 1. Then we have names. So data anedi text anedi eppudu kuda quotations lo undali. So here I'll go with Sam, my first name. Then branch, let us say HYD. Then email ID, I'll go with sam21@gmail.com, comma, then date of joining. So please look at here, date anedi kuda text lo quotations lone ivvali. Okay, so open the quotes and I'm going with the date. So date here 2025 06. What is the date today? 70. Then comma salary, something the salary here I gave. So let me select this one and execute. So here I got an error first. So first error then kochindi, string or binary data would be truncated into this table. Okay, column called names, names lo truncate ayindi. Why? Because the value called s, as here we have not specified the length, it is accepting only yes. After yes data anedi truncate ayipotundi. Okay, that's the reason specifying of length is mandatory here. So andukani em chestanu, ee alter table and alter column line undi kada, here I am executing that, so I can increase the length of my column. I did that. Now length increase అయిపోయింది. Let me select this one and execute. One row got affected. So till now whatever the changes we have did, we can be able to see it here in the Object Explorer. Object Explorer lo prati option చూసుకున్నాము. Rename చేసిన, add చేసిన, remove చేసిన, everything అక్కడ refresh చేసి చూసుకున్నాము. Now we have inserted one row into the table. So table లో data insert చేసిన తర్వాత can I be able to check it here in the Object Explorer? No, because this data we have stored into the server. Database lo server lo store chesesam. Okay, so once the data got stored into the server, we have one and the only command called DQL or DRL lo. We have one and the only major command called select, with which we can be able to retrieve the data. No other command will helps to do that. So I'll go with select, and we use star. Here star indicates the entire table. Okay, entire data, entire table kuda cheppochu. Select star from the table name called employees. Let me select this one and execute. This row we have saved into our table, into the server, into the database. Am I clear with this? I'll just save this and ఇది అందరికి మెయిల్ సెండ్ చేయండి. ఓకే.